好奇由沙特王储穆罕默德本萨勒曼所支持的峰会究竟是如何的高端大气吗？跟我到利雅得的现场去看一看吧。这期一见呢，除了带你看高端的峰会以外，还做了2个高端的专访。其中呢，一位是跟前非洲联盟的主席，同时也是塞内加尔的总统，他担任12年的总统，去年呢才卸任的萨勒。那同时呢，也专访了克罗地亚史上第1位女总统基塔洛维奇，跟他们谈的是人工智能、国际热点，同时我们还谈了他们眼中的中国。全球网络安全论坛呢，至今已经举办到第5届，那聚焦探讨人类所面临的网络风险。正透过网络看这视频的你呢，肯定对黑客等网络风险是很清楚的。要知道呢，去年2024年光是网络犯罪就对全球的经济造成多达9.5万亿美元的损失。这天文数字的损失呢，如果换成一个国家的国内生产总值 GDP 的话，将是全球第3大经济体，就是这么可怕。而在中东呢，因为有大量的能源设施，一旦遭遇网络攻击后的平均损失更是全球的2倍。因此近年呢，积极朝数字转型的沙特在此领域呢，更是积极投入。在这一届的论坛上面呢，沙特阿拉伯也与联合国是来共同宣布了要在网络空间能力建设上面的一个全球倡议，目的就是要让世界各国把握住数字化的机遇，同时将网络上面的风险降到最低。وعلى ما يتسم به من طبيعة متجاوزة في تأثيرها للحدود، وهو الأمر الذي تتعاظم معه أهمية توحيد الجهود الدولية وموائمتها لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات في الفضاء السبراني عبر الاستثمار في الإنسان. I want to recognize the Kingdom of Saudi Arabia's initiative on capacity building and its forum's focus on issues like child protection and women's empowerment. Let's work together to build trust, establish common rules, and protect human rights for a more secure digital future for all. 在会场由于大咖云集我自然呢是不会错过让意见的观众从关键人物那得到看清世界格局的机会。以下呢，请看我的2个高端专访。Thank you so much, Madam President, for joining us. Thank you for your invitation. Yes. First of all, since we are in the Global Cybersecurity Forum, how do you see the ever-growing importance of cybersecurity, especially during the AI era? I have been arguing for regulating artificial intelligence. I know it's not an easy task to do because we have a wide variety of opinion from countries who leave it completely to the market. So it's the industry who is creating the rules, to countries who have artificial intelligence completely under government control. In that sense, I see China, I believe, as a great broker because you're a huge AI power. And I believe that your constructive role guiding the world towards finding the common rules would be very much appreciated. And also, you just mentioned China. We know this year is a very special year for Croatia and China. It marks the 20th anniversary of China-Croatia comprehensive partnership. How do you see the relationship between two sides, especially you keep promoting that Croatia as a gateway to the EU? 2 things that always amaze me about China. First of all, how many people recognize me in the streets. And I feel very, very flattered, very honored for that. Second, when you say that I mentioned Croatia as a gateway for China to Europe, certainly our geographical position
is very favorable to transportation. We're also very pleased with the projects that China or Chinese companies, such as the Pelješac Bridge, which was financed by EU and Croatian money, but it was built by the Chinese company. It was a project that was not only delivered on time, but with true excellence. And in the same way that Croatia connects geographically China and Europe in a much faster way that I mentioned, I think Croatia can also connect politically by facilitating dialogue in the political, trade, and all other dimensions between China and Europe. We see a wider great power rivalry in the world. How do you see China and EU relations right now? The relationship between the EU and China, there is a multitude of areas. We don't always agree. There are periods of more or less intense disagreements or more cooperation, and there are areas where we agree more or areas where we agree less. So I see the future of not turning that competition that I mentioned into confrontation, but really continuing dialogue in all aspects. We know that Croatia is both a member of EU and NATO, and we know there's a big issue still lingering in Europe, which is Ukrainian crisis. How do you see the current situation from EU and NATO perspective? I also must say that Croatia was in a similar situation when our territories were under occupation. And we were working towards the reintegration of those territories and the reconciliation among the population. We very much appreciated assistance from China, and China's principled stance on the protection of these postulates of international law, and that is state sovereignty, territorial integrity. Thank you very much, Mr. President. My pleasure. We also witness China's building physical infrastructure in many places in Senegal as well. And right now we see the transition. China also work with African countries to build digital infrastructure. How do you see this transition? La coopération avec la Chine, elle a ceci de particulier qu'elle suit les besoins de l'Afrique en termes d'infrastructure. L'Afrique est à un niveau de développement tel qu'il faut développer l'infrastructure de base, y compris la fibre optique, y compris les infrastructures routières, autoroutières, les ports, les aéroports, etc. Et donc, à ce niveau-là, on a salué cette coopération très dynamique et même stratégique avec la Chine. Mais l'Afrique est aussi ouverte à l'ensemble des partenaires, c'est ce que je dis souvent, parce qu'elle est tellement grande en superficie, il fait 30 millions de kilomètres carrés. Donc pour couvrir tout ce territoire en développement, puis en apportant les services sociaux de base, on a besoin de tous les partenariats, mais je magnifie ce que nous avons déjà fait avec la République populaire de Chine. You were on the stage, talk about the current disruption globally, especially the wider great power rivalry right now. How can Africa navigate through this situation and keep the steady growth? L'Afrique a besoin de collaborer avec tout le monde. Donc pas d'exclusion, mais aussi pas d'exclusivité. C'est par la coopération et le partenariat que l'Afrique pourra à la fois travailler avec la Chine, avec l'Occident, les États-Unis, l'Europe. Elle a besoin de tout le monde, l'Afrique a besoin de tout le monde. Et donc l'Afrique doit aussi travailler avec tout le monde. Et c'est ça, en tout cas, la philosophie, moi, que j'ai sur les relations entre l'Afrique et le reste du monde. L'Afrique ne doit pas être seulement perçue comme un problème à résoudre, mais plutôt comme une solution commune à construire. Et l'Afrique ne doit pas rester dans la périphérie du monde, mais elle doit être au centre également, compte tenu de ses richesses naturelles, minérales, mais aussi de sa population jeune, qui fait 1,4 milliard et qui sera à 2,5 milliards d'habitants en 2050, juste dans 25 ans. Donc ça, c'est un potentiel énorme. Le défi du numérique
Il faut réduire le gap numérique, il faut travailler pour que cette jeunesse africaine soit aussi un moteur dans cette transformation de la société numérique et de l'intelligence artificielle. All right, last question. We know Senegal has been a part of committee in the EU to support Palestinians' rights for 50 years now. Absolutely. Yes. And how do you see Senegal's role in supporting Palestine, and what kind of message should Africa send to the world during this Gaza crisis? Et nous pensons qu'il faut aller maintenant vers un accord de paix à Gaza, un accord de paix, et je salue les derniers efforts du président Trump pour que les Israéliens et Gazaouites puissent signer enfin une trêve et surtout avoir un accord de paix qui permette, bon, bien sûr, de libérer les otages restants, mais qui permette aussi d'envisager la solution des deux États, qui est la solution la seule viable, en tout cas pour ramener la paix dans cette région. Thank you so much for your You're time. welcome. Appreciate it. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. 谢谢你收看这一期高端的意见，让我持续的带你到现场，带你看更广阔的世界。平安。